Ojini nuafienu Wohai esutinu Fako awodinta defita Shisha hunti for danu Ojini nuafienu Amen. Just another so when you are na yene nyina ye ba be che onyankopon asem na adwedwe onyankopon asem eho ene de ye hia ho ade no eye the 10 commandments emra na onyankopon de ma Mose no so me be ye Kristo ni a me da so ehesa emra no ase ana eno nti ye ne Bible no be ya adwene na ya hwe onyankopon adwene a owo ewo sansem yi mu na ehu be bia yegyina na yetime atugidi anamo na yanka achi na dabi wono kase muso nka wiase a ka ye nyinara yetimanya enkwaje enso ama yekra na yalesua no yibe ko Korintofo homa etoso mienu no 2 Corinthians chapter 3 enne eho ana yebe se adaje na yesua de ewo na yahwe atwene a onyankopon wo ewo nasemu na ansa na yebe ko ho no mame ema wohunu nyane ntiase ese onyankopon ni nipa atnase ewo brehodu bi mu na se wusua de yi a ebra onyankopon bo Adam and Eve na Noah ebaaye ni yehu Abraham ni yenya Isaac Jacob na yenya mbusua dumienu no na enumu Mose ekobaaye no after so mu free Egypt etwa epokoko no na onyankopon de mransem du no ema Mose no sa ebre no nyina no nipa tena se obra na onyankopon fa any written law edi ama omo eno to onyankopon eno mo kasa ebu adaiso mu ebu ho a enimu ana one omo enanteye na efri eno so no afa onyankopon be ma Mose emra ewo pepo no so na nipa omo onyankopon esane ye Israelfo no ejina onyankopon mra ne na hyede na temunie so de sorry onyankopon na no so eba ya besi ebra na Yesu Kristo osen asenwia no so na owuye na esi na ne nansa no osori ye no de ebra Kristo sen asenwia no so na ho ana emra esem no a onyankopon de ma Mose no ebesi ye eno ntise ka Kristo som a ye sha ase efi Kristo ni wu sorry ye no na emom Kristo som a by covenant na de ehyiase o Acts chapter 2 eho ana asafono ehyiase eno nti ehoma Paul chokoma insafono mu ba akwa ewo amaman mu ewo Corinth eno ho adesua ana mbeseme na o eche eno nti osua de ewo 2 Corinthians chapter 3 verse 1 say, do we begin again to commend ourselves? Or do we need ask some others epistles of commendation to you, or letters of commendation from you? You are our epistle written in our hearts, known and read by all men. Inti mu yan krata bi efri enchen. Se mo be kinkan. Na mo ni mu se mo na mo ye krata a ye kuchiri wo akoma mu. Inti verse 3 no ana Bible no okoso a Emma netiefo na tedi opa akire na ase. And you verse say clearly you are an epistle of Christ. Mu ye Kristo nkrata ministered by us, written not with ink but by the Spirit of the living God, not on tablet of stone but on tablet of flesh, that is of the heart. Into a momoti asese moni Kristo nkrata no na sankrata ya amfa dubre ana yedi kuchiri ye na mo ye kuchiri egu eya akoma ho enam ho na mu enye abo epono so de edi adanse pefe say Paul make a clear distinction between the Old Testament and the New Testament. Na ochim pefe say Old Testament na de ye trogu abo pono so na New Testament na so de ye trogu honam akoma eso eyam na do fono mo we koso di adanse say insonsrin ewo mienu no mu na se yakosora esua de verse 4 no a Bible no say, and we have such trust through Christ towards God, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Inti nya no
ɛyɛ ne da soɔ a yɛnya no wɔ Awurade mu na mo ɛmfiri yɛn kasa yɛn nnwuma mu. Enti ɔtoa so wɔ verse 6 no say, who also made us sufficient as ministers of the new covenant. Enti yɛyɛ asomfoɔ no ɔma yɛyɛ asomfoɔ ɛma apam foforɔ. Enti sɛ obi ɛba apam foforɔ no mu a Bible sɛ nyamadada nyinaa twam na ade nyinaa yɛ foforɔ. Enti apam foforɔ no asomfoɔ no Bible ne say omanya deɛ ewie pɛyɛ no. It is also not of the letter but of the spirit. For the letter kills, but the spirit gives lives. Tihano chirem pefe se deɛ de ma Mose ne deɛ kum. Na mmom deɛ nam apam foforɔ so ɛba yɛn deɛ ɛno deɛ ɛma ɛnkwa. Ɛnwan ɛne adɔfo no mo. Na sɛ Bible no ka sɛ kum a na ɔpa akyerɛ sɛn. Ɛda Mose ɛde mmaransɛm du ɛɛba no. Obehu ne sɛ ampa Israelfoɔ no eyiyi omakomadeɛ, omasomadeɛ, omusika, omumpetia, ɛde ayɛ ohoni ɛɛsom. Ɛno nti ebufuhyew ɛbaaye. Na saa ɛda no nipa 3,000 ana ewuye ɛda no a Mose ɛde mmaransɛm du no ɛbaaye no. Aya na ebi susu so wɔyɛ mmara bi a Nyankopɔn de ma Mose aside mmaransɛm du no. Na mmom no aha discussion ne deɛ ɔsɛntaeɛ ɛwɔ mmaransɛm du no ɛso. Ɛno nti ɔse saa mmara na ɛnam yɛde yɛkuchi no abopono so no ɛno de ekum. Na mmom de ɛnam apam foforɔ so ba yɛ ne de ɛma nkwa. Na verse 7 say, but if the ministry of death written and engraved on stones was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away. Iti hano Bible no koso de adanse sɛ deɛ yɛkukyire ɛwɔ abopono so no ɛyɛ owuo som. Na saa owuo som no wɔ anuonyam. Nti Mose n'anim na ɛhyerɛn no. Saa anuonyam na etwa mu akɔbritia no mpo no. Israelfo na ntimi anya ne omani ntimi anhwɛ deɛ na ɛretwa mu no. Na Bible no kɔsɔra edi adase pefe sɛ ane. Saa emra no a yɛka wasɛm no nso ɛsan so yɛ fobuo emra ɛwɔ verse 9. For if the ministry of condemnation has glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. Nti hanso ɔsan de apam dada no toto ɛyɛ fobuo ɛsom ho. Now the apam foforɔ nso ɛtoto trene yɔ ɛsom ɛho. Na as is also verse 10 no. For even what was made glorious had no glory in this respect, because of the glory that excels. For if what is passing away was glorious, what remains is much more glorious. Bible say na mmaransɛm du no ɛne sɛ apam dada no na ɛretwam akɔ. Na deɛ ɛretwam mpo wɔ anuonyam a ɛne na deɛ ɛte hɔ daa no ɛyɛ. Anuanom ɛne adɔfo no mo. Nsɛm bebree wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛsua. So verse 12 no say, therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech, unlike Moses, who put a veil over his face, so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away. Enyana adofo ɔsɛ de da kukudro na ɛkasa o yɛnti sɛ Mose a na nkatanimu no ɛkata n'animu a ɛno nti Israelfoɔ no ɛntimi anya na ɔmani anhwɛ n'animu ɛsa na n'onyam a na ɛretwa mu akoro no. Ɛno nti Bible no kɔso di adanse say, but their minds were blinded. For until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. Or say, and that day impo. Say, ye da so ewo apam dada no mu a nkatanimu no da so wɔ hɔ. Na nkatanimu no de ye pagya ewo Kristo mu. Ɛno nti, sɛ wokoso asua de ewo Deuteronomy chapter 18, verses 18 no. Na mo sɛ wofa free verse 15 no a Bible no koso de adanse sɛ Mose nankasa ka kyerɛ wɔn sɛ ane Onyankopɔn obeyi odiifoɔ a ɔte sɛ me efi mu nuanum mu na ɔno na montie no na akra a ɔwentie no no ebetwa na afiri ɔnora ne man mu. To hwɛ ɔse, the Lord your God will raise out for you a prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear, according to all your desires of the Lord your God in Horeb, in the day of the assembly, saying,
Let me not hear again the voice of the Lord my God, nor let me see this great fire anymore, lest I die. Enti saa enyinaso wei ekọ sora bemu ewo Acts chapter 3 verse 22. Di adanse ese na Yesu Kristo hu asem ana na Bible no na oka. Enwam na adofo no. We koso di adanse ese Onyankopɔn asemu no ɔka to wo se emra no yebesesa no. Na enye ono nko Jeremiah enso ekasa sara ede efa ho. Se wukoso asua de Jeremiah homa no itie ya aduasa baako na yimu a eye aduasa baako no eno nso ekosora edi adanse ese ane Onyankopɔn ema na difo no eka to wo se ebesesa. So osua do verse 1 no Bible say, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Nti se ohwe eho no a ose obeye apam foforo one Israel ana ebe sa apam no na Judah ana no be sa apam no ampara nso Yesu Kristo wuo esori enimu na de apam foforo no ebae. Nti se mo bekaye a ebra na odi twemu afahye no Bible say ofa no ne no a na ejina ho ema ne moja no se eno eye apam foforo mu ade. Dear dance yes ane na Jesus Christ know what he was talking about. Enti saa nsemu ya Jeremiah eka yi Hebrew 12 no nso ma yetia say we Hebrews chapter 8 verse 8 to 12 say ane saa boshe no abamu eno nti Mose emra no enna so enni obi biara so enede. Na ade nti na eti saa emra no de mabusua ba akope aye Judah anase Jacob ne ma anode samra no ema aye from Israel for samra no na so ya mamamuni ana entiawo eno nti Onyankopɔn hwehwɛ se ode mra wiase nyinara obia betie samra no na obia de samra na aye adwuma eno de hu behia se awoso oyi eno no firi ho na ode foforo no ye dai ode ba enwam na dofo no ne saa ni nti ana Bible no eka ne pefe se Yesu Kristo obaaye no bewuye ewa asenwa no so. Se yasan ko yechi 2 Corinthians chapter 3 na yasan kinkan verse 15 no say, but even to this day when Moses is read, a veil lies on their hearts. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Enti osimpo ebesi nne no se ye kinkan ya nkata nimu no eda so ekata ye akoma so na Kristo mu nko a ana yeyi efiri ho. Sansem yi bi ana jiwfo yi eteye. Na ebra moti sansem yi e Acts chapter 2. Bible say ewo makoma na omu bisa Petro na asomafo aka no se enwanom yenye den. Na ebra anu ye papa no ebaaye no. Ne anu ye na ebaaye ene se ene mo nsa kyera madwene. Na mmanye nyina mu nyina ma yemmomwasu ewo Yesu Kristo din mu ema mo bone fafiri na ho benya ho kronkron akyede no. Na it was a great gain because na ebra mo wo apamda dan mu no so ofomo a na ewo so twa odwan anasa aboa bi mogya na ye de pata obone ne ma afi bia na nso yenye osofu panin bi a wode ne mogya na abo afode prekope e de ama ahotifo nyina eno nti eho akohia se akwanya aba saa jiwfo na no mo hye mra na ase no aba behunu se da bi insa kire ye bi aba enti edien na yenye na enyankwaje na anu ye ba ni se ne mo nsa kire madwene mo nsa kire madwene mfiri makwan mo ne so mo nsa kire madwene mfiri mra na mukure mu no mo nsa kire madwene mfiri de mususu se betima ma mo nkwa no na mo mra de ma enkwa no mu eno te bro mo ti sansem yi no Bible no ekosora di adanse pefe se ane won mo de fe eti asem no e ma akwan ma yebo masu na dano ara wo de akra be empemsa ebeka omo Acts chapter 2 verse 41 onua wutie me e bia wadwen ye wontanta se de na sofo yi oken enti mransem du no yesi atwamu Bible no se de yekuchi no abopon no so no atwamu enti emu de be na yekuchi no abopon no so is it ceremonial laws
or is it a moral loss? Tabi or say a mransem do no de yekuchire no abopo no so no eno anaye de etwam no eno nti new king new law. The Bible no go so dey adanse say no kuremu Mose de osomoye so osomfo ewo efie ho na mom Kristo de osomoye se oba ewo ono a ne fie na ne fie no nso no ene yen ara onye a otie me Bible no go so dey adanse say no kuremu ye wona pa bebre ewa pam fufuro no mu esene dada no mu. In Hebrews chapter 3 verse 6, for this one has been counted worthy of more glory than Moses, as much as he who builds the house has more honor than the house. Verse 4 and say, for every house is built by someone, but he who built all things is God. For Moses indeed was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which would be spoken afterward. But Christ as a son over his own house, whose house we are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. May come for Yesu Christu edi ama. May come for apamfo fromu esom edi ama. Se oso beba mu bi. Na nkatanimu na da so kata wakoma so ene wanimu no yeyi efiri ho. Na oso wetumi hu ade clear. Sɛdeɛ ɛwɔ sɛ wohunu na adehyɛdeɛ mmra no wohunu sɛdeɛ tie na wayɛ mu adwuma na dabi hɔ no wɔn so wobɛtumi anya nkwagye ɛde ama wo kra ɛbrɛ nsɛm no yɛbɛba na yɛsuadeɛ afa the purpose of the law of Moses sɛ saa na ɛte deɛ ɛne na botae bɛnti ana yɛde Moses mmra no yɛde ɛmaaye yɛbɛba aba besuadeɛ wɔ mu ɛno nti sɛ wonte asɛm sɛ biara se a comment section wɔ no Chro eto ho ebre esem no ye na obesua de e de afa ho hye adwumadie yi ema afoforo nso ensa enka bi onyankopon hyira onye okese e wo Yesu Kristo din mu.